О, сейчас еще посмеемся. «5:33 по 15:33. 10 минут. 5:33. Да, может, и не посмеемся, не знаю, может, все будет. Ну ладно, давай попробуем. Сука. Меня так мажет, когда мне нужно что-то читать на английском, потому что это такой пиздец. Ну окей. Окей. Сейчас. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. 'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Only this and nothing more. Oh, distinctly I remember, it was in the bleak December, and each separate eye in amber wrote its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books a seas of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden, whom the angels namely know, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain, rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now to still the beating of my heart I stood repeating, 'tis some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door, this it is and nothing more. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Sir, said I, or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more. Deep into the darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no talking, and the only word there spoken was the whispered word, Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore. Merely this and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard the tapping somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then what the art is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind, nothing more. Open here I flung the shutter, when with many a flirt and flutter in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not the minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady perched above my chamber door, perched upon the bust of Pallas just above my chamber door, perched and said, and nothing more. Then this heavenly bird beguiling my sad fancy into smiling by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Though the crest be shorn and shaven, thou, I said, art sure no craven, ghastly grim, an ancient raven wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as Nevermore. But the raven sitting lonely on the placid bust spoke only that one word,
as if he saw in that one word he did outpour. Nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends have flown before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Quoth the raven, nevermore. Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, doubtless, said I, what it utters is its only stock and store caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his songs one burden bore, till the dirges of his hopes that melancholy burden bore, of never, nevermore. But the raven, still beguiling all my fancy into smiling, straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and booth and door. Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy and to fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this green, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore, meant in croaking nevermore. This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing to the full whose fiery eyes now burned into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at gaze reclining, on the cushion's velvet lining with the lamplight gloated o'er, but whose velvet violet lining with the lamplight gloated o'er, she shall press, oh, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. Wretched, I cry, thy God hath lent thee, by these angels he hath sent thee, respite, respite and nepenthe from thy memories of Lenore. Quoth, oh quoth this kind nepenthe, and forget this lost Lenore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, think of evil, prophet still if bird or devil, whether tempter sent or whether tempest tossed the hero shore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is the balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, think of evil, prophet still if bird or devil, but that heaven that bonds above us, but that God we both adore. Tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aidenn it shall clasp a saint and maiden, whom the angels name Lenore. Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word our sign of parting, bird or fiend, I shrieked, upstarted. Get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit the boost above my door. Take thy beak from off my heart and take thy pomp from off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never fleeting, still is sitting on the blessed boost of Pallas just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of the demons that is dreaming, and the lamplight o'er his streaming throws his shadow on the floor. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Так, это последний. Ой. Ну, честно, я ждала от тебя еще худшего. Так что... Я тоже ждал довольна. худшего. Однажды я это даже прочитаю, типа, с 1600, первого раза. А четвертая не очередь. буду, блядь... Так, до 15:33. стесняться до пизды. Пришел с работы, включаю стрим, ничего не понятно, но на всякий случай задоначу. Да мы просто, типа,
Меня попросили прочитать Ворона, а я типа, я ненавижу это делать, потому что я учу какие-то там творения и так далее не для того, чтобы читать их вам на стриме, а для того, чтобы просто развивать свою память. Вот. И я типа, я очень стесняюсь таких вещей, я стесняюсь петь, я стесняюсь читать стихи. Одно дело просто с вами разговаривать, а другое дело, ну, какой-то такой. Ну, от меня требуется отзыв, наверное. Я как почитатель англоязычного романтизма XIX века не могу пройти мимо 1000 рублей. Ну, как бы для человека, который никогда не жил в англоязычной стране, прочитано неплохо. Вот. То есть бывает значительно хуже. Значит, тем более по памяти. То есть как человек, который никогда не жил там ни в США, ни в какой-нибудь Англии или что-то в этом роде, читает Ворона по памяти, мы можем, как бы, в общем-то, послушать на лекциях Кургиняна. Как правило, звучит так и не лучше. Две проблемы. Первое. Некоторые слова прочитаны неправильно. То есть, ну вот, например, слово bust, то есть бюст, то есть там как бы bust of palace, бюст паллады. Вот, она читает bust как boost или даже bust. Из-за этого, ну, если не знать текст, будет непонятно. То есть там несколько таких моментов есть стабильно. Сейчас еще какой там, я не могу вспомнить, было еще одно слово, с которым постоянно допускают ошибку. Сейчас я найду. Да, значит, слово respite, у него два произношения есть, два словарных произношения. И по размерности в Вороне оно произносится как respite. Это тоже словарное, тоже правильное произношение. Несмотря на то, что казалось бы, типа на письме, открытый слог и так далее. Но вот эта хуета про открытый слог, это выдуманная хуета, типа она ничего не значит на самом деле. Значит, и именно что respite. И это подводит как бы меня ко второму пункту, что как бы она не везде чувствует размерность. То есть иногда очевидно, что вот ее произношение, как в случае со словом respite, произнесенным как respite, что правильно с точки зрения английской лексики, да, то есть можно произнести как respite, но в размерность это не попадает. И тут нам на помощь приходит второй вариант respite, что, в общем-то, у стихосложения фиксированный ритм, Эдгар По его не нарушает, у него сложноватый, в принципе, но да, не что-то недосягаемое абсолютно. И надо ощущать мелодию стиха. Но, в принципе, если его учить для того, чтобы натренировать память, то как бы, опять-таки могло быть значительно хуже. То есть, чтобы послушать, как могло быть, как оно обычно звучит, послушайте, как Кургинян декламирует Ворона Эдгара По в оригинале. Или «О, капитан мой капитан» Уитмана тоже, тот же Кургинян. То есть в Вороне там, блядь, у него и Пупол Кётен, и Редиант Медиант, блядь. Вот. А тут что, парочку раз меня перекосоебило от произношения, и дело здесь не в акценте, акцент мне понятен. Понимаете, в чем дело? Одно дело акцент, другое дело словарно неправильное произношение, когда произнесена другая фонема. Это не то же самое, что акцент.
То есть хорошо зачитано, в принципе. Если бы я так зачитал, это был бы фейл, но тут это наоборот вин. Так. Деньги мне плати, деньги мне плати, деньги мне плати, мне деньги мне плати, деньги мне плати, деньги мне плати, мне деньги. А сейчас танцуем. А сейчас танцуем. А сейчас мне плати, деньги мне плати, мне деньги.